Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityo ma mrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning. Some of you are not wearing anything, no thermal clothing. Because స్వెటరు ఉలెన్స్ వేసుకోండి, శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. My health is my responsibility. To keep your body and mind in good state always. Because they are the two instruments we have. Whatever the success you want to achieve in life, the success you will achieve only when these two are in good condition. You don't neglect your body, protect it from cold. So please see page number 71. The third quote in the page. One man who has purified himself thoroughly accomplishes more than a regiment of preachers. Out of purity and silence comes the word of power. Out of purity and silence comes the word of power. One individual who has purified himself or herself thoroughly accomplishes more than a regiment of preachers. Today we see there are so many people, wonderful speeches they give, but their speech, it doesn't create any impact on the hearers. The reason is they are not practicing what they are preaching. మా దగ్గర ఒక స్వామీజీ ఉండేవారు. ఆయన ఎప్పుడన్నా ఉపన్యాసం ఏమంటే చచ్చిన ఇచ్చేవాడు కదా ఉపన్యాసం. మీరు ఎందుకు మాట్లాడేందుకు ఎప్పుడు ఉపన్యాసం ఎవరంటే, ముందు నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, నేను ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేయను అది చెప్పడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది. సో హీ వుడ్ నెవర్ గివ్ ఎ స్పీచ్. వెల్ రెడ్ మ్యాన్, well read Swami, but he was always reluctant to give speeches. He said, I have to put that into practice. At least you should have that much of humility. If you are not practicing, you don't have the moral right to preach it to others. మనం ఏదైతే ఆచరించట్లేదో దాన్ని ఇతరులకు చెప్పడం ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా? It won't create any impact on the people, right? So at least you should have that much of humility. But if you just see today's society, Swami Vivekananda at one point of time he puts it like this: howling righteousness on the surface, utter hollowness beneath. Howling righteousness on the surface, utter hollowness beneath. When you hear the person speak, he would speak so eloquently and you would get impressed for the time being, and you go, వాళ్ళే ఆచరించట్లేదు. సో అలాంటి ఉపన్యాసాల వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదంటున్నారు స్వామి ఇక్కడ. దట్స్ వై వన్ ఇండివిజువల్ హూ హ్యాస్ ప్యూరిఫైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ థరోలీ విల్ అకంప్లిష్ మోర్ దాన్ ఎ రెజిమెంట్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్. 100 మంది ప్రీచర్స్ని పంపించి ఏదో ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించేయాలి, మనుషుల్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలంటే అది ఏమీ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో ఫస్ట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ యువర్ సెల్ఫ్, acquire the required degree of purity, and through silence, and out of purity and silence comes the word of power. So purity means you need to purify your antakarana, purify your mind. So there is a Sanskrit phrase, suchi mano yadi asti tirthena kim. Suchi mano yadi asti tirthena kim. మనస్సులో కనుక పవిత్రత ఉంటే తీర్థయాత్రలు ఎందుకని? మనస్సులో అంత మాలిన్యం ఉంది, కాపట్యం ఉంది. నువ్వు ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేసినా కూడా, ఎన్ని మునకలు వేసినా కూడా నదుల్లో పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు, రైట్? దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ అప్ ఫస్ట్. సో Sri Ramakrishna used to say,
The bee comes on its own accord when the bud is blossomed into a flower. ఒక మొగ్గ పువ్వుగా వికసించిన తర్వాత తుమ్మెదలు ఆటోమేటిక్గా ఆ పుష్పం దగ్గరికి వస్తాయి తినే తాగడానికి. కానీ ఇది మొగ్గ దశలోనే ఉందనుకోండి, ఏ తుమ్మెద రాదు దాని దగ్గర నుంచి తేనె తీసుకోండి కదా. సో దిస్ ఇస్ వై. సో యూ డోంట్ బీ ఇన్ హరీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అదర్స్, టు ప్రీచ్ టు అదర్స్. Just transform yourself. Then once you have become a fully blossomed individual, the beautiful fragrance that you emanate will attract people towards you. మిగతా వాళ్ళు మన పట్ల సహజంగా ఆకర్షితులు అవుతారు, ఎందుకంటే మన పర్సనాలిటీ, మన క్యారెక్టర్, మన వ్యక్తిత్వం మన పూర్తిగా వికసించింది కాబట్టి. అందుకని we need to work upon ourselves. People today, they don't have patience to work on themselves. They don't take time for that. So it's always like this actually. So you build your personality, you build your character. And ultimately, in the end of the day, Mahatma Gandhi said, my life is my message. ఆయన కూడా పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఏమి ఇవ్వలే, నా జీవితమే నా సందేశం అన్నారు. We should also able to tell like that. My life is my message. Nothing else is necessary. Once an individual is made, you have made yourself into a fully blossomed individual. People will come to hear you. People will come to listen to you. You don't have to go and in seeking people. You may be sitting in a cave in the Himalayas. People will make a beeline there. అక్కడ క్యూ కడతారు వచ్చి. ప్రపంచంలో ఒక మారుమూల ఎక్కడో కొండగుట్ట మీద కూర్చున్నా కూడా ప్రజలు అక్కడికి వచ్చి మీ దగ్గర నుంచి ఉపదేశం తీసుకోవడానికి వస్తారు, వింటారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అవర్ సెల్వ్స్. వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ పర్సనాలిటీ అండ్ క్యారెక్టర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ కెన్, యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ వీ క్యాన్. ఫర్ దాట్, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ your sadhana or your effort is not sufficient, take the help of the Lord. Prayer helps us to purify ourselves. You must bring this prayer into your lives. Holy Mother says, Sarada Devi, she used to pray. There are actually spots even in the moon, right? Oh Lord, make me spotless, in the sense that make me pure. And she said, earlier I had the habit of finding faults with others. Just she was in Vrindavan, she had prayed to the Lord that, oh Lord, actually remove this tendency from me, this tendency of fault finding. ఇతరులలో దోషాలను చూసే స్వభావం నాకు ఇంతకు ముందు ఉండేది. నేను బృందావనంలో భగవంతుని పరిపూర్ణంగా అంటే హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేశాను. ఆ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నాలో ఆ స్వభావం తొలగిపోయిందంటది. సో ఆఫ్టర్ దట్ షీ నెవర్ ఫౌండ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎనీబడి అండ్ షీ బికెమ్ సో లవింగ్, లైక్ షీ బికెమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ మదర్. ఎవరిలో దోషాలు చూడకుండా అందరినీ ప్రేమించగలిగింది. అంతకుముందు నాకు ఆ స్వభావం ఉండేది, ఏంటంటే ఇతరుల దోషాలను చూసేటువంటి స్వభావం. ఆ స్వభావాన్ని ఎలా తొలగించుకోగలిగానంటే బై ప్రేయింగ్ టు ద లార్డ్. సో మనలో ఏమన్నా అట్లాంటి క్యారెక్టర్ డెఫిషియన్సీ మనం డయాగ్నోస్ చేసి మనం కనుక్కున్నప్పుడు ఆ డెఫిషియన్సీ బయటపడటానికి భగవంతుని మనం త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రార్థన చేసాం అనుకుంటాం హృదయపూర్వకంగా. ఇఫ్ యువర్ ప్రేయర్ ఇస్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ ప్రేయర్ ఇస్ సిన్సియర్, ద లార్డ్ విల్ లిసన్ టు యువర్ ప్రేయర్ అండ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వీక్నెస్. సో నౌ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ వన్ వీక్నెస్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ and then you have transformed yourself. That transformation will impact others silently, subtly, imperceptibly. You don't have to preach, you don't have to be so vocal. గట్టిగా ఉపన్యాసం ఇచ్చి అరవక్కర్లే నేను అది అని. No, people will detect it, people will sense it. It will infect others automatically. So that kind of transformation we must aim for. Out of purity and silence comes the word of power. Okay, thank you, have a nice day.